Hi guys! Dito kami ngayon sa BGC kasi pupunta si Jack in Jollibee dahil sa Funko Pop. Ano, mag-hi ka na lang? Ha? Sayang nga, kailangan i-vlog yung Funko na Jollibee. There's ano daw parang 9:45 roll call, tapos if you're not there, you're gonna be ousted in the list. And then parang start ko from behind. Grabe. Pero madami yung tao. 171. I don't know, iba nagtatago But Ba't sila nagtatago? meron parang may ano doon? Ano tawag ito? May event Event nila, yung mga Funko. Event ng Jollibee. Oo, yun. Naglakad siya. Dito kami sa Uptown Mall. Parade. Uptown Parade din. Tapos, I have Sunmig. Ewan ko lang guys, kung makita nyo kasi lychee siya. Puno na kasi yung SD card ng ito, DJI Osmo Pocket. Naisip namin na mag-vlog today kasi sayang naman yung opportunity na makapag-vlog dun sa Jollibee event, yung Funko. Right? So we have sausage and fries. Lychee na Sunmig. Siyempre sa kanya, ano tawag ka? Pil-pil. Where are we? Madrone ba ito? Madrone. Ayun, Madrone. Hi, drone. No, Madrone. Jollibee because ngayon meron silang pa-event for June 12, which is the Independence Day. So, ang event nila is meron silang available na Funko Pop, which is yun yung kinukolect ni Jack sa mga nakikita ng mga vlogs namin before. So, yun guys. So, pumili kami to get the Funko. So, you'll just have to buy 6 pieces of Chicken Joy plus meron ka ng free na Funko Pop for 950 pesos. So, meron pumapatak ng mga 600 pesos yung Funko Pop. Yan. So, later, I will just tour you around sa event. Tingnan natin kung ano nangyari. Kasi hindi ako makapagsalita sa labas, guys. Kasi sobrang ingay sa labas. Yun. So, let's check out. And, yeah. So, okay, good evening, ladies and gentlemen. It's now 10 p.m. So lahat po na nagpapalista ngayon, it's officially over. And now we are going to give out the cue cards na. Starting with this line with our first customer for Jollibee Funko Pop. daming tao! Ganda yung pila sa likod. 171 ka? 171. One pop lang per person. Hindi ako nagpalista. Siya lang. Dami kasi So, sayang yung pop. Pero bukas madaming bibili for him sa mga friends niya. Daming tao. Everybody there is happy kasi So guys, sa likod, 200 na yan. Ito si Honey, 170. Nasa kalsada na sila. Nakapila, 200 plus. 241 Andre Isabel. Ayan, isa ka, ano pa yung anak? 242 Lolby ka, ha? 243 Leia ka.
No, Barong. Didn't bring one. Family brain hamburger. Get yours. Fine, thank you. Hey, sir. We have Coke. Jollibee? With Jollibee in it. Yeah. Dad, Where's your Coke? taught me something online. And yum. Yeah. You sell anything on Yan. So ito yung Watch. 1,000 Look, store ni watch. Jollibee. This is dessert. Okay, this, sir. Ayan yung Thank you so much, sir. What's your name, sir? Good eye, sir. in BGC. Yes, ma'am. Yes, what's your name, ma'am? Alexis. Pabata yung aking. And of course, Sunday also, halo-halo Sunday. So madaming freebies. Busog na with the freebies. Pero parang from 9:30, hintayin namin 12 o'clock to release the pop. Yeah. Haggard na to the highest level. Ang init sa labas. Humid. Yan. So, kain muna kami dito. Nag-games pa sa doon. Ulit-ulit na! Jollibee! 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 Again, ulit na tayo! Jollibee! Jollibee! Everyone! Let us all welcome ang best friend ng bayan, Jollibee! 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1! Selling your Funko Pop is now officially open. It's also open. Time check. Already. Ano oras na ba? 12:10. 12:10 na. 141. Pang number 50. 50 ano na? 41 to 45 pwede Yun. 41 to 45. Konting kembot na lang. Mga before 1 o'clock. 45. Tapos na kami. Happy Independence Day. Haggard na. Haggard na. Tayo natin. 181 to 190 pwede naman yung pumila. 181 to 190. 181 to 190. Mo. Funko Pop. Ilang oras tayo pumila? 3 hours? Yeah, we fall in line 3 hours. Worth it ba? Yeah, I think so. Ang dami tao, grabe. Siyempre, it's my Mga first time, fanatic so na Funko, fanatic. I didn't know what Funko to pala. expect. Sorry, Funko ako ng Funko. Sakit lang pa ako. Pero, yeah. Para kaming pumila ng concert ticket. Parang Yan, so ang layo ng pinarkingan namin. experience-wise, no? Yeah. So ito, kung magbabala kayo mag-collect ng Funko, Thank you, Jollibee. yeah, si Jollibee. Marami ding freebies. Hindi, actually freebies ng Coke. Tapos, may pa burger, may pa sundae. And yeah. Grabe. And Alauna na. only tayo. Only tayo, yeah. So, ang dami. Mga 300 plus, no? Pero 400 lang yung pineg for the branch. Very, very Sa colorful. BGC. yung Pero madami din nagbuka sa Erod, sa Las Piñas. Yan. So, that's it, guys! So, if you want to in the future, mag-Funko Jollibee ulit. Yan. So, ito yung may expect nyo. Pipila kayo talaga mongga-mongga. Yan. Sa Toycon, sa 28. Yan. Pupunta siya. Mag-vlog siya dun. So, anyway, guys, we're going now. And that's it for today. I hope that you enjoy this vlog. So just like this
vlog and then subscribe. Don't forget to subscribe. Bye! Bye. Bye, Jollibee! Yay!